நம்ம வந்து we have crossed 50 years of existence. அதில் நம்ம importance is given for value creation and holistic development of the student community. It is not a graduation certificate, as more than that, how much skillful each individual is, that how much they can take their life in a positive way. அதுதான் we give a lot of importance. ஏன்னா காமன் மேனுக்கு வந்து ஏவியேஷன் ரிலேட்டட் என்ன கோர்ஸ் கட்டாலும் மனசில் லாஸ்ட் வரையில் நான் பைலட் ஆகும். பேசிக்லி வந்து நம்ம அப்பாவை தான் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை ஸ்டார்டட். ஹி இஸ் இன் ஏர்ஃபோர்ஸ். இப்போ அதனால தான் அந்த அண்ட் பேசிக்கலி சார்ட்டர்ட் என்ஜினியர். ஸோ அவரோட அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பேஷன் டுவர்ட்ஸ் எஜுகேட்டிங் யூத், and because he belongs to the field of aeronautical and aviation, so we're part of this great journey. Today the world is all of everything is on click. Mobile irukku aanalo when you feel it and touch it, I think that learning is a different thing. So we strongly give that opportunity in our campuses to see that they also get an opportunity to see various parts of the aircraft, how the aircraft function, what is the ground run and all that. கல்வின்னு சொன்ன உடனே சில பேருக்கு பணம் ஞாபகம் வரும், படிப்பு ஞாபகம் வரும். ஆனால் அதை தாண்டி மாணவர்களுடைய கனவு தான் இவருக்கு ஞாபகம் வரும். வெறும் கல்வியை வாழ்க்கை தரத்தை மாற்ற மட்டுமில்லை, அவங்களுடைய மொத்த ஜென்ரேஷனையே மாற்றுறதுக்கான ஒரு வேலையை தான் இவர் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. வெரி ஹாப்பி அண்ட் கிளாட் டு வெல்கம் டாக்டர் பி கிருஷ்ணகுமார், த சிஇஓ அண்ட் செக்ரட்டரி ஆஃப் நேரு காலேஜ். ஹலோ சார். வணக்கம். வணக்கம். ஸோ எப்படி இருக்கீங்க சார்? ரொம்ப ப்ளசண்டாக இருக்கீங்க சார் பார்க்கவே. ரொம்ப நன்றி. பெருமை Galatta.com இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுக்கு. நம்ம வந்து we have crossed 50 years of existence. அதில் நம்ம importance is given for value creation and holistic development of the student community. And today it is not a graduation certificate, as more than that, how much skillful each individual is, that how much they can take their life in a positive way. அதுதான் we give a lot of importance. ஓகே ரைட். ஏன்னா இப்போ உங்களோட இன்டர்வியூன்னு சொன்ன உடனே டக்குன்னு இந்த ஒரு 2 ஏரோப்ளைன் பொம்மை எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சாங்க. சொன்னேன், என்னப்பா பொம்மையாக வச்சுருக்கீங்க, அவர் உண்மையான ஏரோப்ளைனே கூப்பிட்டு உள்ளே வச்ச கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கான்ற மாதிரி. ஸோ இட் ஷோஸ் லைக் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு முன்னோடியாக இருக்கீங்க ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸில். ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ வரைக்கும் அந்த ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் வரும்போது பசங்க வந்து நிறைய விஷுவலாக பார்ப்பாங்க. ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துக்கு மொத்த பெரிய பஸ்ஸில் வச்சு கூட்டிகிட்டு போவாங்க, அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க. பட் ஒருத்தருக்கு நினச்சி பாருங்கள் சார், ஒரு டாக்டர் ஆகணும்னா அந்த ஒரு கோட்டை தினமும் போடும்போது, ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை போடும்போது எவ்வளோ சந்தோஷம் வருமோ, ஒரு ஏவியேஷன் படிக்கிறவங்களுக்கு தினமும் காலேஜுக்குள்ளே அந்த ஒரு ஃப்ளைட்டை பார்க்கும்போது, அந்த ஒரு ஏர்கிராஃப்டை பார்க்கும்போது ஒரு சந்தோஷத்தை ஈடு செய்ய முடியாது. உங்களுக்கு எப்படி இந்த எண்ணங்கள் தோன்றுச்சு? பேசிக்கலி வந்து நம்ம அப்பாவை தான் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை ஸ்டார்டட். ஹி இஸ் இன் ஏர்ஃபோர்ஸ். ஓகே. இப்போ அதனால தான் அந்த அண்ட் பேசிக்கலி சார்ட்டர்ட் என்ஜினியர். ஸோ அவரோட அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பேஷன் டுவர்ட்ஸ் எஜுகேட்டிங் யூத், அண்ட் பிகாஸ் ஹி பிலாங்ஸ் டு த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஏரோநாட்டிக்கல் அண்ட் ஏவியேஷன், ஸோ we're part of this great journey. இப்போ இதில் வந்து we give lot of importance on, as I said, the practical training and skill development, and giving an exposure to the student while doing their course itself, to see that they see the aircraft, they touch the aircraft, they understand the different system inside the aircraft. Otherwise நம்ம வந்து normal lifeல வந்து all of us get an opportunity to fly in an aeroplane, but not all the people will get an opportunity to see, feel what is inside, and learn about the different aspects of avionics or avionics related field or mechanical related field of aeronautical. இப்போ இதெல்லாம் engine எப்படி இருக்குது, what is jet engine, all that exposure on a live aircraft is given here, because we feel whatever we feel, see and experience, that will be always there in their mind to get positive thoughts, and அந்த ஒரு transformation will be igniting their mind process. Now today the world is all of everything is on click. Mobile irukku aanalo when you feel it
and touch it, I think that learning is a different thing. So we strongly give that opportunity in our campuses to see that they also get an opportunity to see various parts of the aircraft, how the aircraft function, what is the ground run and all that. ரைட் எக்ஸலன்ட் சார். ஏன்னா இந்த நேரத்தில் தமிழ்நாட்டிலேயே ஏவியேஷன் சம்மந்தப்பட்டமான ஃபீல்டில் நேரு காலேஜ் வந்து ரொம்ப ஒரு முன்னோடியாக இருந்தீங்க. இவர் லைக் அந்த முதல் ஒரு 5 காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுல நேரு காலேஜ் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சிங்க. இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் பிகாஸ் இது வந்து ஒரு 50+ இயர்ஸ் லெகசி. அப்போ 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மைண்ட் செட் இப்போ இருக்க ஸ்டூடெண்டோட மைண்ட் செட் டோட்டலாக வேறையாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஒரு 3-4 ஜென்ரேஷனை பார்த்துட்டீங்க. என்ன சார் சொல்கிறீங்க, ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறீங்க? நம்ம வந்து இப்போ இந்த ஜென்ரேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மொத்தமாக வந்து டெக்னாலஜி இஸ் இன் தேர் ஹேண்ட். இப்போ அந்த ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் தே ஹேவ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஃப்ளோயிங் ஸோ ஃபாஸ்ட். வாட் இன் 20 years பேக் முன்னாடி எல்லாம் நம்ம வி ஹேவ் டு கோ டு த லைப்ரரி, search across, then learn things. இப்போ வந்து everything is available on their mobile and information is across the globe. நம்ம வந்து எங்கே என்ன நடக்கிறதுன்னு அப்பப்போ நம்ம தெரியற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஸோ ஃபீல்ட் லைக் ஏவியேஷன் ஆல்சோ முன்னாடி வந்து தட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஏன்னா பெரிய காசு இருக்கிறவங்க மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதோ இல்லைன்னா ட்ராவல் பண்ணுற சிச்சுவேஷன் இருந்தது. இன்றைக்கி இட் இஸ் பிகம் அ காமன் திங். ஸோ ஃபீல்டில் நம்ம வந்து இப்போ குளோபல் பார்க்கும்போது இந்தியா இஸ் க்ரோயிங் ஸோ ஃபாஸ்ட் இன் ஏவியேஷன். இன் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் ஏர்போர்ட் இருந்தாலும், expansion of MROs, of maintenance that is happening, or different parts is getting manufactured in India for the aircraft itself, which supplies to other main manufacturers. So and the advancement is happening in this field of aviation, and அடுத்த ஒரு decade-na it will be a revolutionary growth for not only நம்ம இந்திக்கு மட்டும் இல்லை, வேர்ல்டில் வந்து இந்தியா will play a pivotal role in making everything happens in India itself. Right, so நம்ம வந்து இப்போ மேஜராக வந்து why this is considered as very expensive because everything comes from other country. So that will be excise duty, அது இதெல்லாம் இருக்கும். இப்போ வந்து if everything gets manufactured through the tie-up which is going to happen, I think it will be more affordable to the airline industry. Number 2, obviously it will help the passengers also to have a lesser fare. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதுனா, முன்னாடியெல்லாம் நம்ம வந்து எங்கேருந்தா இல்லைன்னா இப்போ ஒரு டாக்ஸி எடுத்து சென்னைக்கு போனால் 5000-10,000 வந்துடும். இப்போ இஃப் யூ பிளான் 10 days before, in 1 hour you will reach Chennai with the cost of 2,500 or 2,000 rupees. அந்த ஒரு அஃபோர்டபுள் ட்ராவல் பிளான் which help them to save time. அதுதான் இது இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட அட்ராக்ஷன். எக்ஸலண்ட் சார். என்னன்னா இப்போ சொல்லுவாங்களா, நல்லா படித்தா யூ கேன் ஃப்ளை ஹை. ஐ திங்க் நீங்கள் வந்து இப்போ படிக்கும் போதே யூ கேன் ஃப்ளை ஹை போல. இங்கே அதே போல் இப்போ நான் படிக்கும் போதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, என்ன கேட்பேன் அந்த ஸ்கூல் 10th படிக்கும்போது நீங்கள் என்ன ஆக போகிறீங்கன்னா, ஐ வில் சே நான் வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் ஆக போகிறேன். ஏன்னு கேட்டால் ஏன்லாம் தெரியாது, அதில் படித்தா நிறைய சம்பாதிக்கலாம், நிறைய காசு வரும். ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும். ஆனால் போக போக தான் தெரியும் அது வந்து நிறைய மேக்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். அப்பா நமக்கும் அதுக்கும் ரொம்ப தூரன்ற மாதிரி. ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க சார்? ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, ஏரோநாட்டிக்கல் இந்த ஏர் ஸ்பேஸ் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கட்டும், ஏவியேஷன் சம்மந்தப்பட்ட படிப்புனா அந்த ஒரு டாப்பில் இருக்கிறவங்க தான், அந்த ஒரு ப்ரைம் க்ரீமாக இருக்கிற ஆடியன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க அதை படிக்க வேண்டியது இருக்கும், மற்றவங்களுக்கு அது புரியாது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அந்த ஏரோநாட்டிக்கல் ஃபீல்டில் வந்து எஸ்பெஷலி ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்டிசிப்ளினரி லேர்னிங். ஓகே, பீப்புள் நம்ம வெளியேந்து பார்க்கும்போது இல்லைன்னா வி ஆல் ஃபீல் தட் ஆஃப்டர் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்புறம் வந்து பைலட்டாக போகிறது, அப்புறம் அந்த ட்ரீம் இஸ் ஸோ பிக். ஸோ ஆக்சுவலி ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ், காம்பினேஷன் ஆஃப் மெக்கானிக்கல், இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் அண்ட் ஃபீல்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். பிகாஸ் flying happens through different mode of communication which is integration. அப்போ அதில் வந்து எஸ் manufacturing is one part of mechanical where engine plays a major role and or aircraft as a whole system which is mechanical part, but inside that it is more of electronics. Now because of technology is playing for the past in every field, aviationலையும் வந்து everything depends upon computer. முன்னாடி வந்து லாட் ஆஃப் மேனுவல் involvement was there in the maintenance or anything. Now it is remove it, fit another one, and which all talks about like நம்ம இப்போ காமன் மேனில் பேசும்போது நம்ம கார் இப்போ சர்வீஸ் எடுத்து போனால் எப்படி பண்ணும், முன்னாடி எல்லாம் மெக்கானிக் கீழே கடந்து அதெல்லாம் எவ்ரிதிங் கம்ஸ் இன் த மீட்டர். ஓகே ஓகே, யூ ஆர் கிராஸ் 5,000 kilometers, you are supposed to do this changes,
அது வந்து it is all decided by the manufacturer. I think this is mainly follows in aviation industry, aeronautical. And on the, it is not they do a lot of repairs and maintenance. They replace majority of things when this number of hours is completed. And I think now it is all known to everyone. வேணா எல்லாரும் வீட்லேயும் பைக் இருக்கும், ஒரு டூ வீலர் இருக்கும், இல்லைன்னா கார் இருக்கும். அவர் மெயின்டெனன்ஸ் இப்போ எடுத்துகிட்டு போனால், இஃப் யூ கோ டு த மெயின் சர்வீஸ் சென்டர், obviously they do the as per the procedure and the policy. அப்போ அது வந்து here it is 100% it is followed, because இங்கே வந்து we cannot take a risk of on air. டூ வீலர் போனால் ஏதோ ஆச்சான்னு நம்ம நிறுத்தி அப்படியே கீழே வந்துடலாம். இது வந்து there will be 180 or 300 passengers, and so that they cannot do anything on the air. So 100% they follow the manufacturer procedure. So the technical skillful people is required for the industry. அது வந்து this courses will help them. And any field research is prominent ஒரு important factor. இப்போ இன்றைக்கி வந்து everyone talks about less emission. அப்போ வந்து obviously aircraft engine also has to do changes, and the emission should come down, so nature should not get affected. So all that is interrelated. So ஏன்னா காமன் மேனுக்கு வந்து ஏவியேஷன் ரிலேட்டட் என்ன கோர்ஸ் கட்டாலும் மனசில் லாஸ்ட் வருது நம்ம பைலட் ஆகும். தட் இஸ் a different கோர்ஸ். அது ஒரு தனி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு பெரிய. ஆமாம், அப்போ அது ஒன்று இருக்கும். அப்புறம் வந்து normally girls and all boys also now cabin crew is one of the lucrative people look at in different perspective. அப்போ அது வந்து அதுதான் ஃபஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு கிளிக் ஆகிற ஃபஸ்ட்டு. அதர்வைஸ் தே ஓன்ட் கோ இன் டெப்த் அபவுட் ரிசர்ச் பார்ட், பிகாஸ் தேர் நாட் அவேர் அபவுட் மச் இன் தட். அண்ட் இன்றைக்கி வந்து கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் we have around 15-20 organization or companies which manufacture various parts to aircraft manufacturers. இப்போ போயிங்கில் இப்போ டோர் probably will be going from Coimbatore, which is not known to the external world. So a lot of small parts are manufactured in our country, which we supply to them, and that is where the growth is going to happen. So that means indigenous industries are shifting from only looking into the conventional, they are also getting into aviation. அது வந்து ஒரு புதிய growth will be given. And as per my understanding, இப்போ 10 வருஷம் முன்னாடி நம்ம வந்து ஆட்டோமொபைல் ரெவல்யூஷன் பார்த்துருக்கு. ரோட்டில் வந்து முன்னாடி ஒரு இம்போர்ட்டட் காரு பார்த்தா நம்மளாம் எக்ஸைட்டட் ஆகும், ஒப்பம் அப்படியே போகிறதுன்னு சொல்லும். இது வந்து another 10 years ஆச்சு. அதே மாதிரி another 10 years we can see aeroplanes are going to be manufactured here in India. By now itself already started by Mahindra Group. Two airlines has also entered into that. But this all will come materialize, where which we will also see the growth happens. When growth happens, manpower is required. அப்போ அதுதான் அதோட demand and supply normally we talk. Right, excellent, neatly put. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு நீங்கள் சொன்ன சார். அதை வச்சு நான் ஒன்று கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே சரி, ஆனால் இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து ஒரு ஏஐ வேர்ல்டில் இருக்கும். நான் நெகட்டிவாக கேட்குறேன்னு நினைக்காதீங்க. எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, நிறைய பேர் அடுத்த ஒரு 10 வருஷத்தில் ஏஐயோட ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கும், நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்காது, ஏஐ வந்து மொத்தத்தையும் வேலையெல்லாம் எடுத்துக்கிறோன்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் எப்படி செய்யலாம்? நீங்கள் ஒரு பயணியாக இருக்கீங்க, ரொம்ப ஒரு ஃபார்வர்ட் திங்கிங்கோடு இருக்கீங்க. உங்களோட கெஸ் படி என்ன நடக்க போகுது அடுத்த 10 வருஷத்தில்? ஏஐ வந்து இட்ஸ் டெக்னாலஜி, அண்ட் ப்ரீவியஸ்லி தேர் லாட் ஆஃப் அதர் டெக்னாலஜி ஹஸ் கம். ஸோ எவ்ரி 5 to 10 years technology will change, huge transformation happen in the business entity or related industry. For an educational institution, AI will give advantage. Number one, என்னன்னா lot of things now manually happens, which will repetitive work. All will happen through just giving a direction. For example, இப்போ நம்ம வந்து இப்போ இன்ஸ்டிடியூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் மேஜர் சேலஞ்ச் will be டைம் டேபிள் செட்டிங் சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்கும் தெரியறது மாதிரி, we do a lot of hard work, teachers sit across, this is my morning hour, this is my now probably it will be once you input give the subjects, automatically it will be created and give an option of option 1, option 2, option 3 மாதிரி. So wherever the repeated work which probably can be a system can implement there, AI will influence. But when we tell in reality, AI cannot be what is it, human touch won't be there. அதுதான் நம்ம வந்து இப்போ லைஃப்பில் வந்து if I talk to my friend and if he has some feeling, I should respond accordingly over the table or over the phone. இந்த டெக்னாலஜி வரும்போது that is not going to happen. Whatever we have feeded,
which will give a more perfect a repetitive answer or whatever we require. So என்னை பொறுத்த வரைக்கும் AI will support, but lot of repetitive work which is already done by lot of manpower, probably it will help when this AI technology will synchronize it. அதுக்கப்புறம் வந்து immediately we'll get a solution. For example, இன்ஸ்டிடியூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நான் படிக்கும்போதோ இல்லை நம்மளாம் படிக்கும்போது அசைன்மெண்ட்ஸ் பிளேஸ் எ மேஜர் ரோல் ஆஃப் வீக்லி அசைன்மெண்ட் அல்லது மந்த்லி அசைன்மெண்ட். இன்றைக்கி அசைன்மெண்ட் கொடுத்தா டீச்சருக்கு மேஜர் சேலஞ்ச் தான் இவன் எப்படி ChatGPT அடித்து மாற்றாமல் வந்துட்டு எழுதுவோம். ஸோ தட் இஸ் வேர் டெக்னாலஜி சம்டைம் கிவ்ஸ் எ நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட். ஹி மே பி கிவிங் த பெஸ்ட் திங் ஆஃப் பெஸ்ட், பட் ப்ராபப்ளி இன் அவர் ஓல்டன் டைம்ஸ் நம்மெல்லாம் காலேஜ் படிக்கும்போது நம்ம வந்து லைப்ரரி புக்ஸ் பார்த்து எடுத்து எழுதி அது சப்மிட் பண்ணும். இன்றைக்கி வந்து வித்தின் 5 minutes யூ கிவ் அ கொஸ்டின், ப்ராபபிள் ஆப்ஷன்ஸ் வில் கம். ஸோ தட் இஸ் செர்டன் ஏரியா வேர் நான் நினைக்கிறது என்னென்னா இந்த நியூ ஜென்ரேஷனில் வந்து அந்த ரீடிங் ஹேபிட் ப்ராபபிளி கோயிங் டு த லைப்ரரி ஆர் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர் அந்த மாதிரி இருக்கிற கன்வென்ஷனல் மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங் ஆர் யூஸ் டு தட் மே பி கெட்டிங் ரெடியூஸ்ட். அது வந்து probably we'll say, some people say that is a good because it's fast world, so we have to adopt. But I personally feel reading should be there in any individual to improve the knowledge or to have a positive mind. Okay. On the AI technology வரும்போது there is no feeling. Whatever it comes, you just take it and follow. அப்போ அந்த human touch or relationship building or that relationship where which we have a human value, that may not be there in AI, but 100% growth will happen in all the industries. வேலை வாய்ப்புகள்லாம் பெரிய இருக்கும். ஆனா job profile may change. Okay. முன்னாடி வந்து lot of recruitment happens in campus and coding அல்லங்க அந்த மாதிரி அதெல்லாம் now it has become already it is there. So there are a lot of solutions already put it in the computer. Now if I want something to be done, I can ask. Obviously tools are there. So now next stage la vandu everything you will have to subscribe. So tool will be there for web designing, tool will be there for our code whatever required, or a programming has to be developed. If you know what technology has to be used, you subscribe it, automatically solutions will come. Again human thinking is required. Eppadi connect panni adu eppadi what is required, how to solve the problem. It is not by the machine, it is not by compute, this is by the human. So we cannot replace AI with human being. We can only enhance that information, see that probable possibilities will give for decision makers. Okay. Again it is human individual only is going to make a decision of choices. So that decision making vandu I personally feel that will exist. And we have to take a call now, which one is best. so that like simple language chonna I do want to go from here to Gandhipuram, I can go one way. There are multiple ways available, which is my choice of decision, which way I have to take and reach there. appo andha oru adu vandu again individual human being has a prominent role. adu vandu we cannot replace. That's what my strong understanding as of today. Let's see how நம்ம வர நாளில் என்னப்பா போகிறதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம். சார் நான் இப்போ இந்த காலேஜ் உள்ளே வந்த உடனே சார் காலேஜில் என்னென்ன கோர்சஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லும் போது என் கையில் காலேஜ் பற்றின ஒரு ப்ரிஃபேஸ் கொடுத்தாங்க. இதில் இருக்க கோர்சஸ்லாம் படித்து முடிக்கவே எனக்கு ஒரு 23 நிமிஷம் ஆகும் போல், அவ்வளோ கோர்சஸ் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் உங்களுடைய அந்த ஒரு மெயின் பிரான்ச் போய் பார்க்கணுன்னு சொன்னாவே இது சும்மா ஒரு நாளில் சுற்றி பார்த்துட முடியாது, குறைஞ்சது 2 நாள் ஆகும் போல். அவ்வளோ பெரிய பிரான்ச் இருக்குது. அதில் இன்னொரு ஆச்சரியம், நிறைய காலேஜில் இருக்கும், ஓகே இந்த இன்ஜினியரிங்காக இங்கே இருக்கும், ஆர்ட்ஸாக அங்கே இருக்கும், பட் இங்கே எல்லாத்தையுமே ஒரே ஒரு பெரிய ஒரு ஹியூஜ் கேம்பஸ், இட்ஸ் லைக் ஒரு வாஸ்ட் கேம்பஸ் இன் கோயம்புத்தூர் அப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் பெருசாக இருக்கும்னு பார்க்கும்போது, இப்போ ஒரு விஸ்காம் பசங்கன்னா யூஸ்வலாக எல்லாத்துக்குமே சின்ன ஸ்க்ரீனாக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐமேக்ஸ் ஸ்க்ரீன் மாதிரி அவ்வளோ பெருசாக ஒரு ஸ்க்ரீன் ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ மெடிக்கல் கேம்பஸ்ன்னும் போது அதுங்கேயும் ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு பெருமை இருக்கும்ல, மற்ற எவ்வளோ கேம்பஸ் இருந்தாலும் எங்கள் காலேஜில் இது இருக்குப்பா, நாங்கள் அது பெருமையாக மார்த்தட்டி சொல்லுவோன்னா நீங்கள் என்ன சார் சொல்லுவீங்க? ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வி கிவ் லாட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ். அது வந்து பார்ட் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லலாம். ஸோ ஒன் இஸ் ஐ திங்க் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் நம்ம நினைக்கிறது ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ப்ராபபிளி விச் இஸ் ஹேவிங் அ மல்டிப்ளெக்ஸ் தியேட்டர் இன்சைட் த கேம்பஸ்.
and which is part of visual communication department. Not part of the curriculum actually, but it is used for the entire institution to give an educational environment by coming to the theater and to relearn and understand by enjoying that environment. For example, for my understanding, இப்போ நம்ம வந்து 20 வருஷம் முன்னாடி டைட்டானிக் பார்த்துருக்கோம் மூவி. Still we remember, recollect certain things because of that theater environment. So here also, same content can be played in classroom with our interactive board, but there will be a lot of disturbance and noise. When it comes to multiplex theater, when you go inside, you are going to be part of that entire learning environment with an effect. So that means the recollecting mindset வந்து it will be more for that community student who is enjoying that or utilizing that facility. So I think that was our one thought. And second one, today இப்போ விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் அல்ல மீடியா ஸ்டடின்னு சொல்லும்போது முன்னாடி வந்து they won't get an opportunity to play their documentary, or they will take 3 minutes short film எடுக்கும், and outcome will be again known in the some setup which is available rare places, and they cannot invest, take a multiplex or a rent and all. இங்கே வந்து this facility they will use, so they will know what is my quality of production, நான் கொடுத்த சவுண்டு அதோட சீக்வன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, எஃபெக்ட்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா, அதெல்லாம் வந்து they can understand from this facility. ஓகே அண்ட் அதுதான் ஒன் டிபார்ட்மெண்ட்ல. ஓகே ஸோ குறிப்பாக சாரி டு இன்டர்வியூ, இப்போ குறிப்பாக நிறைய பசங்களுக்கு அந்த ஒரு ஏன்னா இப்போ அடுத்த ஒரு 2 மாதத்துல ரிசல்ட்லாம் வரப்போகுது. அப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு என்ன குழப்பம், நான் ஆர்ட்ஸ் எடுக்கணுமா இன்ஜினியரிங் எடுக்கணுமா? சில பேர் வந்து அம்மாக்கள்லாம் சொல்லுவாங்க இன்ஜினியரிங் எடுக்கணும், பசங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஆர்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும், லிபரலாக இருக்கும், ஃப்யூச்சரில் ஸ்கோப் இருக்கும்னு. ஸோ உங்ககிட்டயே கூட நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க, ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ் சர்க்கிளாக சொல்லுவாங்க, சார் நீங்கள் இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கீங்க, இவ்வளோ காலேஜோட சிஇஓ செக்ரட்டரி, நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் அடுத்த 5 இயர்ஸ்க்கு எது சார் பயங்கரமாக பூம் ஆக போகுது? என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வந்து இட் வில் பி மோர் ஆஃப் ஸ்கில் பேஸ்ட் கோர்சஸ் அண்ட் இன்டர் டிசிப்ளினரி கோர்சஸ் சொல்லும். ஏன்னா இப்போ ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெர் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈ கேன் டேக் 1 or 2 கோர்சஸ் ஃப்ரம் மீடியா ஸ்டடி. இப்போ அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஃபோட்டோகிராஃபி. நார்மலி நம்ம கன்வென்ஷனல் சிஸ்டத்தில் he has to go outside, take a 6 months program or 3 months program. In the current setup of national education policy, there will be interdisciplinary learning where all institution will be nama autonomous sollo. There will be credit which is prescribed by UGC, 240 credit for a course sonna. Adile vandu 4 or 6 electives will be there from other branch of study. Okay. So a student can take that and complete that course along with the study. So that means he will be skillful not only in this field. For example, today இப்பெல்லாம் ஒரு பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷனில் போயிட்டுருக்கு ஏஐ கோர்சஸ், நியூ கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் நியூ கோர்சஸ் எல்லாம். பட் எண்ட் ஆஃப் த டே இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஒரு கோர் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் கற்றுனாலும் அவனுக்கு கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும், செட்டன் கோர்சஸ் அவன் வந்து அண்டர்டேக் பண்ணணும், பிகாஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஒர்க்ஸ் ஆன் using technology. So we cannot say that I will only conventional on the course in சொல்ல முடியாது. And for the future, yes, this is a cycle. Every 5 yearsக்கு there will be trend changing in all the courses. But there are a lot of courses as long as where the syllabus or curriculum நம்ம சொல்லுவோம்ல, இந்த first semesterல எவ்வளோ படிக்கணும், second semester, அது வந்து if it is really can collaborate with the industry, I think that will always flourish. Okay. ஏன்னா அதுதான் கன்வென்ஷனல் சிஸ்டத்தில் வந்து என்னென்னா once in 3 years board of study happens in university. It is not, நம்ம வந்து யூனிவர்சிட்டி அகேன்ஸ்ட் இல்லை. இப்போது நியூ செட்டப்பில் வந்து all institution is becoming autonomous. That means we have the freedom of 40% to என்ன புது கோர்ஸ் ஆட் பண்ணணும், புது சப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணணும், வெதர் வித் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் வெதர் வித் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். அப்போ இந்த ஒரு flexibility and adapting into the more frequent manner will help the course to become more sought after. Okay. முன்னாடி வந்து விஸ்காமில் வந்து there will be certain area which will be sought after. But today a new technology will come. அப்போ அது வந்து incorporate பண்ணால் student will get exposed. அப்போ அவன் வந்து wherever he goes for that area of job, he will be performing. இப்போ பயங்கர டிமாண்டுப்பா இந்த ஒரு கோர்ஸ் பண்ண. நானும் இவ்வளோ வருஷமாக பார்க்குறேன்,
வந்தாவே இதுக்கு மட்டும் தான் சின்ன ஒரு நெருடல் உங்களுக்கே ஏற்படல. என்னப்பா ரொம்ப நெருக்கமா போயிட்டாங்க, ஆனாலும் சீட்டு கொடுக்க முடியலையேன்னு. அது எந்த கோர்ஸ் சார் எப்பவுமே டிமாண்ட்? இல்லை ஃபார் அஸ் நம்ம வந்து இப்போ இன்ஸ்டிடியூஷன் வைஸ் நம்ம வந்து விஆர் நம்ம வந்து ஜனங்களுக்கும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ரெப்யூட்டேஷன்லும் இல்லைன்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸில் லிகசின்னு சொல்லும்போதும் விஆர் இன் ஸ்ட்ராங் இன் ஏவியேஷன் ஃபீல்ட். ஸோ அதிலே வந்து ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸப்ட் பைலட் கோர்ஸ் ஆல் அதர் கோர்சஸ் லைக் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியரிங், ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங், கேபின் க்ரூ கோர்ஸ், airline and airport management of MBA or UG, anything comes under aviation field, நம்ம வந்து we are into that program. So that is one area where we are, நம்ம வந்து தெரிஞ்சது அந்த ஃபீல்டில் தான். அதுக்கப்புறம் தான் அதர் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்டார்டட். நவ் இப்போ வந்து அந்த க்ரோத் வந்து we have இப்போ சொன்னால் ஒரு கிண்டர் கார்டன் கிட்டுங்க வந்து ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணலாம். ஸோ வி ஹாவ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் அண்ட் we can give options like இங்கே வந்து ஒன் ஆஃப் த சார்ட் ஆஃப்டர் எவ்ரி ஒன் ஃபீல்ட்ஸ் மெடிக்கல் இருக்குது, லா காலேஜ் இருக்குது, தென் இன்ஜினியரிங், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், ஆர்கிடெக்சர், ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷனில் கோர்சஸ் இருக்குது. இப்போது இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, நம்ம பர்சனலாக கேட்டால் சார் விச் கோர்ஸ் சூட்ஸ் ஃபார் மீ மீன்ஸ் I cannot recommend anything openly because there should be a flair, there should be the interest, and finally நம்ம என்ன எப்பவும் பிலீவ் பண்ணுறதுன்னா a kid should have a passion towards that. If passion is there, he will find time for doing it, understanding it, and that will be better outcome will be there in your life, career-ல. அதுதான் ஐ ஃபீல். சூப்பர் சார். சார் இப்போ உங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷன் பார்க்கும் போதே உள்ள அவ்வளோ கிராண்டாக இருந்துச்சு. வாட் இஃப் ஒரு +2 முடிச்சுட்டு ஒரு ரூரல்ல இருந்து ஒரு பையன் வரான்னு வைங்க, he would really fab a castle. அந்த பார்த்த உடனே என்னடா இவ்வளோ பெரிய, சில பேருக்கு அது ஒரு சின்ன ஒரு பயத்தை நடுக்கத்தை கூட கொடுக்கும். நம்ம இது கூட கோப்பப் ஆக முடியுமா? ஏன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலேருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து இங்கே படிக்க வராங்க. ஸோ இவங்க கூட நம்ம போட்டி போட முடியுமா, கோப்பப் பண்ண முடியுமா? குறிப்பாக அந்த லாங்குவேஜ் பேரியரை பிரேக் பண்ண முடியுமா? நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் லெக்சரர்ஸ் அவங்க எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க? இப்படி நிறைய பயமும் ஒரு கன்ஃபியூஷனோட வருவாங்கல்ல சார், நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? நம்ம வந்து பேசிக்கலி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் டேக்ஸ் அப் தேர் ஓன் சாய்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் we have one of the unique facilities சொல்லலாம், நோபல்னு சொல்லும். ஸோ இட்ஸ் an outbound training facility which all the students undergo 2 days residential program which will give an opportunity to have a better networking with the student, their friends also. Number 2, they will give an opportunity, we will get an opportunity to understand what is their plus, what is their weaknesses, and number 3, they will get an opportunity to identify which area they are weak. And நம்ம வந்து basically we give lot of emphasis on communication. It is not that English is alone which gives bread and butter, but it is also part of whatever because அதுக்கு என்ன why it is still that importance is there na, exam is in English. பரீட்சை எழுதணும்னா அவன் எக்ஸாம் 3 hours எழுதணும்னா அவன் லாங்குவேஜ் should be there, whatever subjects என்னென்ன படித்தாலும். And sometime there will be lot of vocabularies will be there which is not exposed in their school education. இங்கே வரும்போது அது புது டெர்மினாலஜியாக இருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி ஃபஸ்ட் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ் we give lot of emphasis on communication development, personality development, opportunity பேசுகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு, அல்லனா ஒரு what is that, to improve that confidence level. பேசிக்கலி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கும்போது என்ன வாட் எவர் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் இஸ் தட் first we will think that it is not possible by me or an individual. அதுதான் மேஜர் ப்ராப்ளம். ESM கோயம்புத்தூர் சிட்டி, நான் வந்து டவுன் சவுத்தில் நான் வந்து அவ்வளோ இங்கிலீஷில் பேச முடியாது. ஃபஸ்ட்டே அந்த மைண்டில் ஒரு 30% பிளாக் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து வாத்தியார்கிட்ட என்ன சொல்லணும்னா develop that confidence in them. It's not like rocket science or it's something which is beyond your reach. Spend time, spend half an hour every day, 15 minutes for another 30 days or 90 days, where in which your confidence will go up. அது வந்துச்சுன்னா automatically language is not a big thing. Everyone to be successful in life, I don't think language is required. அது வந்து it's a part of ஒரு yardstick to move further from our hometown to go to next city. Language is required. So either it will be நம்ம இங்கிலீஷாக இருக்கலாம், any other language. Otherwise when you are doing your own things in your hometown, language is not very important, other than skill is required. So combination of both will make a student confident to be successful. So, like Mr. Krishnakumar is not only famous for his legacy, உங்களோட education,
இதை தாண்டி யூ ஆர் ஃபேமஸ் ஃபார் யுவர் டிசிப்ளின், த ட்ரெஸ் யூ வேர், த வே யூ சூட் அப். அது எல்லாமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும். ஓகே, நம்ம லைக் இவ்வளோ விஷயத்த பார்த்துட்டாரு, இவ்வளோ பேட்ச் பார்த்துட்டாரு, ஸ்டில் ஹீ இஸ் மெயின்டைனிங் தட் டெக்கோரம். ஸோ அதே தான் நீங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லையும் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீங்க. இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் பசங்க வந்து டீச்சர்ஸ் ஏதாச்சும் ஒன்று சொன்னால் டக்குன்னு எதிர்த்து பேசுவாங்க. அவங்க கூட போட்டி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இவங்க யார் என்ன சொல்கிறதுக்கு, இவங்க சொல்லிடுவாங்களான்ற மாதிரி அது பயங்கரமான ஒரு போட்டியான இருக்கு. ஸோ இந்த கேம்பஸ்க்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ அந்த ஒரு டிசிப்ளின் டெக்கோரம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஷார்ப்பாக இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சார்? நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆல் கேம்பஸஸ் நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் வீக்லி 2 to 3 days ஒரு யூனிஃபார்ம் சிஸ்டம் கொண்டு டு அவாய்ட் தட் டிஸ்பேரிட்டி பிட்வீன் high income group and low income group. ஏன்னா we call it as a uniform or a formal dress, where which entire class or campus will be looking similar to everyone. That is there in schools. When it comes to colleges, we won't do. So each one will come their own. So we give direction that this is all the and then follow the dress code, not go beyond that. It is not that on cultural days they can do, but not in every day inside the classroom. Number 2, we also give grooming session, saying that end of the day we cannot become models, all cannot become all the field of masters of all the field. So if you are basically looking for a job from outside world, based on the company which you are looking at, accordingly you have to groom yourself. So after entering a Google, probably Google company will allow for a t-shirt la adukku munnadiye nama interview ku t-shirt போட்டு போனா adukku it may not work out better. Okay. But there are lot of skill centric courses irukku, adile dress code is not a matter, but majority of opportunity or organization expect that minimum requirement. So we tell them at least right from the day one itself, weekly 2 நாள் அல்லனா என்னன்னா when you first time when you wear something different formal dress na it will lot of uncomfortable, no. So what எனக்கு வந்து எப்படி படிச்சுன்னா, because my papa is from Air Force, so we in home itself we have a set of directions or belief. அது வந்து அது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். Don't go for that extreme thing, because anyone will feel comfortable or respect or have a better feeling when you have a basic dressing requirement. அதில் I think that is part of the value system. இப்போ நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கும்போது வேஷ்டி முண்டு இட்ஸ் அக்செப்டபிள். பட் இப்போ வந்து பிகாஸ் ஆஃப் பிராண்ட் ஆஃப் ராமராஜ் ஒரு எம்சிஆர் ஒரு any other brand, இப்போ வந்து that becomes an acceptable norms in any forum. Previously that is not there. So I think it's all part of our cultural and value system. And obviously எனக்கு வந்து நான் personally feel பண்ணுறது, when you dress well you are 50% confident. Probably really sir, really that sir, I accept that. Otherwise they feel, I mean that confidence may not reflect in your face or in your manners or in your body language. So obviously people can understand, okay இன்னைக்கு மட்டும் அவர் ஏதோ பிக்கப் ட்ரெஸ்அப் பண்ணி வந்தது அந்த மாதிரி இருக்கலாம், I don't know. But majority when we conduct selection process also we look for that. We will say this is your job is like faculty, so you should be a role model. அது வந்து மெசேஜ் ஃபார் த சில்ட்ரன். நம்மளே வந்து கரெக்டாக டெக்கோரம் ஃபாலோ பண்ணலைன்னா அவனும் ஆல்சோ தே வில் திங்க் தட் இட் இஸ் a different opportunity. So it varies from course to course, it varies from discipline to discipline. For example, by default nursing course வந்துச்சுன்னா அவருக்கு அந்த ட்ரெஸ் இருக்கும், ஆனால் because he goes to hospital. So there are certain courses, மெடிக்கல்னா அந்த உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி அந்த ஒயிட் கோட் இருந்தால் தான் அந்த பவர் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வரும். ஸோ எவ்ரி கோர்சஸ் ஆர் certain courses there is nothing like that. Even இங்கேயும் பார்த்தேன் ஏவியேஷனுக்கு we just follow the dress code of our industry. Normally they what wear, we try to inculcate that in them. So and the confidence will be more and they will be happy to be part of that. So the dream or the preparation பண்ணுறதே அது நம்ம ஃபீல்டு, அது அதனால ஐ ஷுட் கெட் ப்ரிப்பேர்ட். ரைட் அதனால சார் நான் நேருக்கு இங்கே ஏவியேஷன் கேம்பஸும் பார்த்தேன், அந்த லார்ஜ் மெயின் கேம்பஸும் பார்த்தேன். உங்களுடைய கேம்பஸ் பற்றின நோ டவுட்ஸ், பிகாஸ் அவ்வளோ ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது, இட்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங். கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ் பற்றி கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஏன்னா நீங்கள் சொல்லும் போதே நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிற ஒரு கம்பெனியே கூகுள் தான் உங்கள் வாயில் வருது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இட் ஷோஸ் எந்த அளவுக்கு
உங்கள் மாணவர்கள் எவ்வளோ ஸ்டாண்டர்டாக இருக்காங்க, உங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் அது காட்டுது. ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள், ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கம்பெனிலாம் உள்ளே வராது, அப்படியே வந்தாலும் அந்த ஒரு டாப் 3ல இருக்க ரேங்கிங், இந்தியா ரேங்கிங்கில் இருக்க, அப்படியே டெல்லி மும்பை அப்படியே போயிடுவாங்க. இப்படி இருந்த கம்பெனிஸ் இப்போ இங்கே வருது, கோயம்புத்தூருக்கு வருது, நேரு காலேஜுக்கு வருதுன்னா வாட் இட் டு சார்? One is a policy of the organization. Previously, they were thinking that எப்படின்னா டாப் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து டாப் க்ரீமாக இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. So now a lot of organizations started thinking that tier 2 city has lot of manpower, skillful manpower. We consider Coimbatore ஒரு tier 2 city-னா இங்கே வர்ற மாணவருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்கில் இருக்குது அண்ட் லாயல்ட்டி இஸ் மோர். ஏன்னா இப்போ இங்கேருந்து நம்ம இப்போது நார்மலி இப்போது நம்ம கேம்பஸ்லேருந்து ஒரு செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் நடந்துச்சுன்னா, நார்மலி அவர் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணிச்சுன்னா த சர்வீஸ் டு தட் இண்டஸ்ட்ரி லாயலிட்டி வில் பி மோர். பிகாஸ் அவனுக்கு வந்து அந்த ஃபஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் ஹீ வாண்ட் டு பீகம் ப்ரூவிங் தட் ஓகே ஐ எம் கேப்பபிள். It is not that I skipped an opportunity to got a berth in Bombay or Chennai. So I am also capable and I'll be doing my best. So lot of industries are starting up their organization in tier 2 city to see that they get best manpower from their hometown. Number 2, the loyalty towards the organization and the service towards the organization, the number of years will be more. And obviously end of the day any organization, any எல்லா வேலை இருந்தாலும் performance தான் end of the day everyone will look for. So this students also very good. And நம்ம நெஹ்ரு குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷனில் we have a separate entity. அது சொல்லணும்னா நெஹ்ரு கார்ப்பரேட் பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேஷன். அது வந்து இட் இஸ் நாட் ஒரு காலேஜ் கூட இருக்கிற ஒரு என்டிட்டி இல்லை. இட்ஸ் அ செப்பரேட் என்டிட்டி வேர் அதில் மெயினாக வந்து 2 வெர்டிக்கல் இருக்கும். ஒரு வெர்டிக்கல் செட் ஆஃப் பீப்புள் கார்ப்பரேட் கனெக்ட் ஆனால் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணுறதும் ஃபாலோ பண்ணுறதும் தட் பார்ட் ஆஃப் செட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் வில் பி தேர். நம்பர் 2 இஸ் பேசிக்லி அந்த ட்ரைனிங். ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து வி கிவ் நம்ம enough training for the student, either from communication to the aptitude or quantitative or grooming. All that process will happen in before completing the course, well in advance. That is part of their curriculum itself. அந்த செமிஸ்டரில் ரெகுலராக போயிட்டுருக்கும். அதனால students also will get exposed. So what is the interview technique, what is our how the GD will group discussion happens, how this technical process of selection. That's இப்போ the major shift of why the tier 2 students also get an opportunity. ஏன்னா almost lot of organizations started using technology in selection process. First வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி aptitude test நடத்தினா you will get the same student of city also here also. And number 2 probably will be when they are a tier 2 city organization, they don't have to pay how much their city, metro city pays. So that is the second advantage. Third one, as I said, they are very loyal. I mean, percentage of loyalty towards the organization is more when it comes to tier 2 cities and cities like Coimbatore.